Let's start. In this video, I'm explaining you guys about a research methodology and intellectual property rights, important diagrams from each module. So this is a textbook which is from the VTU syllabus copy itself. They mentioned by these authors and this textbook, so that I am explaining through this textbook itself. As per our module syllabus, we have 5 modules. First module, there's a introduction about the overall research methodology and intellectual property rights is there, and in the second module, literature review and technical reading, attribution, citations are there. And from 3 4 5 I'm focusing on you guys patent and copyright, trademark, industrial design, as well as geographical indication. And from these 5 topics, there's a from each topic one fixed question, and a fixed question is a fixed diagram is there. That is a flowchart for a process of patent registration, flowchart for a process of copyright registration, and similarly trademark and industrial design, like that question is there. So I'm focusing on that, and in this video I'm explaining in each module whatever the diagrams are there. I will explain, okay, so that you people are understand. And this video is like a revision, okay. So this diagram for from the first module, research flow diagram is there. You just have 4 points, that are practical problem, research questions, research project, and a result or answer. So no need to explain much more in this diagram because it's very simple. You only get to know that. So next, categories of knowledge. Categories of knowledge in research is there. This is little bit okay. Yeah, models, observation, and process. There is only 3 parts: models, observation, and process. If they ask about a categories of knowledge in a research, you just draw this diagram and explain each one by one. Okay, so next question, and that's all about in the first module. And moving on to the second module. In the second module, guys, only 2 diagrams as there, that is these 2 diagrams, guys. So citation based knowledge, see, citation based knowledge flow is there. It is also very simple. 2 institutions are there, institution 1 and in institution 2. Author K, author you just named as a randomly authors names, 3 authors names, 3 authors names from institution 1, and 2 author names from institution 2, as like a paper A, journal X, and research topic flow is there. Similarly, just copy in here, and each author is connected to the other authors, okay, like author R is connected with the author T, author 1, author U, author K, like that. These are just look over this diagram, guys. If they asked about a citation based knowledge flow with a diagram, so you just explain this one. And for the citation based knowledge flow, whatever I explained this one, no? So if they asked with the example, so for the example, data citation database is this one, okay. So just look at this, guys. This is in the second module, only 2 diagrams are there, okay. So next, moving on to the from the third module. So in the third module, it is all about the intellectual property rights. Third module, fourth module, and fifth module. So there are 5 types: patent, copyrights, trademark, industrial design, and finally geological indications. So from these 5 topics, there's a flow charts are there. I will. So yeah, in the second chapter, patent. So for the patent, here this is simple diagram. This one, flowchart for a measure. Flowchart for a measure involved in a patent graph. You just go through it because it's very simple. No need to explain. Let's continue. In the third module, flowchart for a process of filling a patent application. This flowchart is very, very important, guys. Just remember that I will explain. In generally, I will explain so that you will understand to draw the diagram. After that, you just practice 1 to 2 times, okay. So first ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನೀವೇನಾದರೂ if you want to apply the patent application, you must have to ensure that IPO, that is a Indian Patent Office, for before filling the patent, that is IPO, that office is claimed a priority or not, okay. In which website, in which platform you are filling the patent ಅನ್ನೋದು first confirm ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ.
that is the thing. Secondly, determine whether the request for a early publication failed. So here you have to, if you want a publication early, ನಿಮಗೇನಾದ್ರು ಜಲ್ದಿ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ you have to request for the officers, like you have to request IPO. So if that is possible, okay, then the patent office publish the patent in official journal. Soon they will publish. Otherwise, patent application published automatically in a official journal. Andre whatever the time they required to publish in general agi, in that time only they will publish the your patent application. So once the publication has done, after that filling for a request for patent examination. After that your application related to the patent examination ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ. So for that reason again another request, another application and form ಅನ್ನು fill ಮಾಡಬೇಕು. So filling the request for a patent examination, your patent have to examine, you need to fill the form. Okay, once you fill the form, then examiner determine the patentability criteria. So examiners, they will check the criteria. Based on the criteria they will evaluate. After that, once the examination evaluation done, is there any objection ಅನ್ನೋದು ನೋಡ್ತಾರೆ. Okay, if in case is there any objections, first examination report issued to the applicant. After that if objections ಏನಾದರೂ ಸಿಕ್ಕು ಅಂದರೆ ಅವಾಗ ಅವರು ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನರ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಪ್ಲಿಕೆಂಟಿಗೆ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಸಿ examination is already done, first one, so you need to give the response and they will send the issue. After that, what the applicant has to do, he has to give the response for the first examination report. ಆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಬಂದವ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅವರು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ this is about the objections arrived ಆದರೆ. in case objections arrive ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ patent granted, directly patent granted ಆಗ್ತದೆ. after that patent granted will be published in the patent office journal ಒಳಗೆ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಆಗ್ತದೆ. this is the end of the patent application. this is the one part. in case here once their response ಏನಾದರೂ objection ಬಂದಿರುವಂಥ ಪೇಟೆಂಟನ್ನು ಅಪ್ಲಿಕೆಂಟ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ examiner satisfy ಆದರೆ, okay, that objection is okay, that objection is compared properly, okay ಆದರೆ, again that will leads to a patent granted. Otherwise, if it is the objection is not compared, not okay for the examiners, again the patent application rejected. This is all about the patent flow chart for the patent of filling the patent application. Next, in the fourth module, again I will, yes, in the fourth module guys, wait, this is very very important. See, copyright registration. Similarly, flowchart for a process of copyright registration. ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ನೋಡಿದ್ವಿ, ಪೇಟೆಂಟ್ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅನ್ನೋದು ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟ್ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಇನ್ ದಿಸ್ fourth module, it is all about the copyright. Okay, so copyright ಒಳಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಾಪಿರೈಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅದನ್ನು ನೋಡೋಣ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ಲಿ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಫಿಲ್ ದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆ್ಯಸ್ ಯೂಶಲಿ. ಟು ಗೆಟ್ ಅ ಕಾಪಿರೈಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗಬೇಕಂತ ಆದರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫಿಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಥಿಂಗ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಒನ್ಸ್ ಯು ಫಿಲ್ ದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್, ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಅ ಡೈರಿ ನಂಬರ್, ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅ ಡೈರಿ ನಂಬರ್. ಸೊ after that within a 30 days mandatory to wait the objections. So you have to wait for 30 days. Then objections filed, objection will be filed. Once objection will be filed, it will go like objections ಏನಾದರೂ ಬಂದವು ಅಂದರೆ, ನೀವೇನಾದರೂ ಕಾಪಿರೈಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೇನಾದರೂ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅರೈವ್ ಆದ್ವಂದರೆ, ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆದರೂ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ arrive ಆದರೆ it will go through here. Otherwise, if there is no any objections, then again it will go through a scrutinization by examiners ಕೈಲಿಂದ ಅದು ಸ್ಕ್ರೂಟಿನೈಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಕಾಪಿರೈಟ್. ಓಕೆ, ಆಫ್ಟರ್ ದ್ಯಾಟ್ discrepancy, and it means the difference. Is there any difference? They will check. Yes, it is there difference, and again it will go through here. Otherwise, it will directly go through a registration approach. This is about the if there is no any objections. If there is a objections ಇದು ಬಂದರೆ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೆಂಡಿಂಗ್ ಅ ಲೆಟರ್ ಟು ಅಪ್ಲಿಕೆಂಟ್. ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ ಅಂತ ಅಪ್ಲಿಕೆಂಟ್ಗೆ ಸೆಂಡ್ ಆಗ್ತದೆ.
ಆಫ್ಟರ್ ದ್ಯಾಟ್ ರಿಪ್ಲೈ ಫ್ರಮ್ ದ ಅಪ್ಲಿಕೆಂಟ್ ರಿಪ್ಲೈ ಬೇಕಾಗ್ತದಲ್ಲ, ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್, ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಅಪ್ಲಿಕೆಂಟ್ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ನಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಹಿಯರಿಂಗ್ ಬೈ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್. ಇಫ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ after that hearing by registrar, decision of a registrar, the registrar take a decision. If he is satisfied, again application accepted ಆದರೆ again scrutinizing examination, next process as like a earlier it will goes and finally it will register approved. In case registrar if they not satisfied, again it will go through a application rejected and sending the rejection to the applicant. ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಆದಂತ ಮೆಸೇಜನ್ನು ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಆಫ್ಟರ್ ಅ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅಪ್ರೂವ್ಡ್ ಆದಮೇಲೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ದರ್ ಇಸ್ ಅಗೇನ್ 2 ಸ್ಟೆಪ್ ಫೈನಲಿ. ಸೊ ಈ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಏನು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಅಪ್ರೂವ್ಡ್ ಆಗಿರ್ತದಲ್ಲ, ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಅಪ್ರೂವ್ಡ್ ಆಯ್ತಂದರೆ it will go through a sending extract from the register to the applicants. So sending the extract from the register to the applicants ಅಂದರೆ ಅಪ್ಲಿಕೆಂಟ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಅವರು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ನೋ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅಪ್ರೂವ್ಡ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಅಥವಾ ನೋ ಆಯ್ತಂದರೆ ಅಗೇನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ರಿಜೆಕ್ಟೆಡ್, ಸೆಂಡಿಂಗ್ ರಿಜೆಕ್ಷನ್ ಲೆಟರ್ ಟು ದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ ಅ process of copyright registration. In the third module itself, another topic is there, that is a trademark. So in the trademark ಒಳಗೂ ಒಂದು diagram is there. See, flow chart for a process of a trademark registration. Yes, so flow chart for a process of a trademark registration ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗ್ತದೆ, let's see. Initially application applicants wants to get a register his or her trademark, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮಾರ್ಕ್ ಅವರು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಸೊ ಫಾರ್ ದಟ್ ದೇ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಅ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ಸೊ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮೂಲಕ ಅವರು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಒನ್ಸ್ ದೇ ಅಪ್ಲೈಡ್ ರೆಸಿಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗಿವನ್. ಸೊ ರೆಸಿಪ್ಟ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಡೇಟಾ ಎಂಟ್ರಿ, ಥ್ರೂ ದ ಡೇಟಾ ಎಂಟ್ರಿ ಡಿಜಿಟಲೈಸೇಷನ್, ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಡನ್ ಇನ್ ಅ ಆನ್ಲೈನ್ ಮೋಡ್. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ದೇ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಎಲ್ಲನೂ ಡನ್ ಆಯ್ತಂದರೆ it will go through a examination of application. So examination of application, which means that it will goes under a supervisor to evaluate or to examine that application. So once the supervisor start working, they release a examination report. After the examination ಎಲ್ಲಾನು ಆಯ್ತಂದ್ರೆ they will release a examination report. Okay, so is the examination report ಒಳಗೆ in case ಏನಾದರೂ objection ಬಂದರೆ it will goes here, otherwise it will directly publication in the trademark in a journal ಪಬ್ಲಿಷ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅದರ್ವೈಸ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ objections ಬಂದರೆ, so in case if there is any objections response by applicants. So for that objections applicants has to respond for objections, response ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. So that response will be here by the supervisors. So once they hear that all response, in case ಏನಾದರೂ if they satisfied, again they will go through this publication in the trademark journal. Otherwise if the response objections response which is not satisfied from the applicant, so then supervisor will just moves to that application refuse ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. Then appeal may be made before IPAB. So here IPAB stands for ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುಯಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಪೆಲೇಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಒಳಗೆ ಅದು ನೋಟಿಸ್ ಆಗ್ತದೆ, ಇದು ರಿಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ ದಿಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫಾರ್ ದ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾರ್ಕ್ ಅಂತ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಪಾರ್ಟ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ, ಆಫ್ಟರ್ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇನ್ ದ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾರ್ಕ್ ಜರ್ನಲ್ ಒಳಗೆ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಆಗಿರ್ತಾವೆ ಇಂತಿಷ್ಟು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾರ್ಕ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ಗೆ ಓಕೆ ಇದಾವ ಅಂತ. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇನ್ ದ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾರ್ಕ್ ಜರ್ನಲ್, there is a two again one condition will be there, like opposition. Is there any opposition for that ಅಂತ ಬೋರ್ಡ್ ಒಳಗೆ ಹಚ್ಚಿದ ನಂತರ ಅದನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ opposition. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ if there is any opposition, it will goes it will goes here. ಸೊ opposition ಏನಿರ್ತದೆ ಅದು accept ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, and then the application reject ಆಗ್ತದೆ. So because it has somehow oppositions. In case there is any
ಅಪೋಸಿಷನ್ಸ್ ಯಾವುದೇ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲನೂ ಫಾರ್ಮ್ ಫೇವರ್ ಬೈ ದ ಅಪ್ಲಿಕೆಂಟ್ಸ್ ಏನೇ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವರು ಫೇವರ್ ಆಗಿನೇ ಇದ್ವು ಅಂದರೆ if there is no any application, then it will be go through a trademark register. Finally at the trademark register ಆಗ್ತಾರೆ. This is the flowchart for a trademark registration. Okay. From third module there is a 2, that is a patent and a trademark related flowcharts is there. You just have to practice. Next in the fifth module, let's see fifth module. In the fifth module, industrial design registration flowchart is there. Yes, this is the industrial design registration flowchart. Hope you people are visible. Okay. Yes. This is very simple diagram. Design registration flowchart for a process of design registration is very simple. See, in the first step of filling the design application, applicants has to fill the application. Once he or she done the application process, then the formality will be checked. So formality check ಆಗ್ತದೆ. After that substance examination. So substance examination in the sense the process ನೀವೇನು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅದು ಚೆಕ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ವಿದಿನ್ 6 months ಟೈಮ್ ತೊಗೊಳ್ತದೆ. ಸೊ ಇನ್ನು ವಿದಿನ್ 6 months ಟೈಮ್ ಒಳಗೆ ಅದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇವ್ಯಾಲ್ಯುಯೇಟ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸಾಮೈನ್ ಆಗಿ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್ ಹೌದು ಅಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ದೇ ವಿಲ್ ರಿಲೀಸ್. ಸೊ ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಗಿತ್ತು, ಓಕೆ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಇತ್ತಂದರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಅ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್. ಅದರ್ವೈಸ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ or acceptance is not there in the application which is applied by the applicants to get a industrial design register ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋಸ್ ಅ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಅ ಡಿಸೈನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗೆ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಯ್ತಂದರೆ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ದೇ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅ ಟೈಮ್. ಸೊ ಓಕೆ ಯುವರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಈಸ್ accepted, so you need to register for a further next query. So register ಆಗಲಿಕ್ಕೆ acceptance for a registration takes procedure time ಕೊಡ್ತದೆ. ಸೊ it is also from the starting ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಟೈಮ್ ಯಾವಾಗ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಟೈಮಿಂದ 6 month ಟೈಮ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ. ಸೊ ಇನ್ ದಟ್ ಟೈಮ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಓನ್ಲಿ that person has to apply, okay, register. Then after register ಆದಮೇಲೆ publication in the official journal. Publication in the official journal, they will list, they will tag the some applications. Okay, these kind of applications are accepted and register for the registration they are okay ಅಂತ ಬೋರ್ಡ್ ಒಳಗೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ದೇ ಬೋರ್ಡ್ ಒಳಗೆ ನೋಟಿಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಒಳಗೆ ಹಾಕಿದ್ಮೇಲೆ ಈಸ್ 1 month ಟೈಮ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, 1 month ಟೈಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ವಿದಿನ್ 1 month ಇಫ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎನಿ ಇಶ್ಯೂ ಏನಾದರೂ ಕ್ರಿಯೇಟ್ಸ್ ಆಗ್ತವೆ, ಏನಾದರೂ ಅಪೋಸಿಷನ್ಸ್ ಬರ್ತವೆ, ಏನಾದರೂ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಬರ್ತಾವ ಆ ಡಿಸೈನ್ಗೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ 1 month ಟೈಮ್ ಇರ್ತದೆ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎನಿ ಇಶ್ಯೂ ಅರೈವ್ ಆದ್ವೆ, ಏನಾದರೂ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಬಂತಂದರೆ ದಟ್ ವಿಲ್ ಗೋಸ್ ಅ ಕ್ಯಾನ್ಸಲೇಷನ್ ಅಥವಾ ಅಪೋಸಿಷನ್. ಸೊ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ ಅದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ಇನ್ ಕೇಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಎನಿ ಇಶ್ಯೂ ಅಂತಂದರೆ ಓಕೆ that's cool, then we'll get a design register ಆಗ್ತದೆ. ಆ ಏನು ಲೋಗೋ ಅಥವಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಡಿಸೈನ್ ಇರ್ತಲ್ಲ ಅದು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅ ರಿಜಿಸ್ಟರ್. ಆಫ್ಟರ್ ದ್ಯಾಟ್ ರಿನ್ಯೂವಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿರೋದು ಅಪ್ ಟು 10 years ಮಟ್ಟ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡೆಡ್ ಇರ್ತದೆ. ಆಫ್ಟರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ದೇ ಮಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫರ್ದರ್ ರಿನ್ಯೂವಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ರಿನ್ಯೂವಲ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅಗೇನ್ ಫರ್ದರ್ 5 years ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸಿಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ ಅ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ಅ ಡಿಸೈನ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೈನಲಿ ಜಿಯೋಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ಇಂಡಿಕೇಶನ್ ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ದರ್. ಎಸ್, ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಗೈಸ್. ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ ದ process of geographical indication registration. See here it is also same as like a earlier flowchart itself. Here initially applicants has to apply geographical indication application filling form irutte. application filling form ಮಾಡಬೇಕು, GI application filling ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. after that acknowledgement by the register to the applicant. Here
registrar ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಸೊ ಫ್ರಮ್ ದಿ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗಿವ್ ದ ಅಕ್ನಾಲೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನಮಗೆ ಬಂದು ಮುಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಅಕ್ನಾಲೇಜ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಒನ್ಸ್ ದೇ ಅಕ್ನಾಲೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಾದ್ಮೇಲೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ದೇ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸಾಮೈನ್ ದಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ಏನೇನು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಒಳಗೆ ಫಾರ್ಮ್ ಫಿಲ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ದೇ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸಾಮೈನ್ ದಟ್. ಆಫ್ಟರ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಆದಮೇಲೆ ದೇ ವಿಲ್ ಇಶ್ಯೂ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ರಿಪೋರ್ಟ್. ಒಂದು ರಿಪೋರ್ಟನ್ನು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು ರಿಪೋರ್ಟನ್ನು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಫಾರ್ ದ ಅಪ್ಲಿಕೆಂಟ್ಸ್ಗೆ. ಸೊ ಇವೆರಡು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ವಿದಿನ್ 2 months ಒಳಗೆ ಆಗಬೇಕು. ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಆಗಿ ರಿಪೋರ್ಟನ್ನು ಅಪ್ಲಿಕೆಂಟ್ಸಿಗೆ ಕೊಡೋದು ವಿದಿನ್ 2 months ಒಳಗೆ. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ದ್ಯಾಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಒನ್ಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್, ದೆನ್ ಅಪ್ಲಿಕೆಂಟ್ಸ್ ರಿಪ್ಲೈ ವಿದಿನ್ 2 months. ಆಫ್ಟರ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿದಿನ್ 2 months ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಓನ್ಲಿ ಅಪ್ಲಿಕೆಂಟ್ಸ್ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇಶ್ಯೂಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಏನು ಜನರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ನರ್, ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ದಟ್ ರಿಪ್ಲೈ ಏನು ಡಿಸಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅಪ್ಲಿಕೆಂಟ್ಸ್, ಇಫ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್ ಬೈ ದ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಏನು ಎಕ್ಸಾಮ್ನರ್ ಏನಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಸೂಪರ್ವೈಸರ್, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಸಿ ಸೂಪರ್ವೈಸರ್, ಅವರು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್ ಆದರೆ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇನ್ ದ ಜರ್ನಲ್ ಒಳಗೆ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದರ್ವೈಸ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್, then again it will then the application may appeal within the one month at a IPAB, as I already told, intellectually property appellate board is nothing but the board which is having a not registered or not accepted application accepted ಆಗಲ ಇರುವಂತಹ ಬೋರ್ಡನ್ನು ಅಪಲೇಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುಯಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಪಲೇಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಒಳಗೆ ಅದನ್ನು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ವಿಚ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್. ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ಆದರೆ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇನ್ ದ ಜರ್ನಲ್ ಒಳಗೆ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಆಗ್ತದೆ. ಜರ್ನಲ್ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಇನ್ ದಿ ಸೆನ್ಸ್ ಒಂದು ಬೋರ್ಡ್ ಒಳಗೆ ದೇ ವಿಲ್ ರಿಲೀಸ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಫಾರ್ ದ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್, ಇಸ್ ದೇರ್ ಎನಿ ಅಪೋಸಿಷನ್, ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಇದಾವ ಅಂತ. ಸೊ ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ದ ಟೈಮಿಂಗ್ 4 months ಟೈಮ್ ಇಸ್ ದೆ. ಸೊ ವಿದಿನ್ ಅ 4 month ಟೈಮ್ ಒಳಗೆ ಏನಾದರೂ ಅಪೋಸಿಷನ್ಸ್ ಬಂದರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ದ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲೇಷನ್. ಅಂದರೆ ಅಪೋಸಿಷನ್ ಏನಾದರೂ ಬಂದರೆ ಅದು ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಆಗುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲೇಷನ್ ಆಗುವಂಥ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಇನ್ ಕೇಸ್ if there is any opposition. Otherwise, if there is no any opposition, then it will get a geographical indication registration. So here that will if there is no any opposition, GI registration will takes place. This is how the flowcharts for a process of geographical registration works. And moreover guys, just practice these 5, that is a copyright, patent, trademark, industrial design, geographical indication. These 5 flow charts for the process of registration you just practice. If in case that question kelidre andre you can explain. Okay, so that's it all about in this video. I think it's took okay, it's fine. And more in the textbook, at the end of the textbook itself, some model question bank questions ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. You just go through these question banks. Okay, if you need these questions, I will upload in the WhatsApp channel. And that's it all about in this video. Hopefully you people are understand the concepts easily. ಏನನ್ನೋದನ್ನು ಕಮೆಂಟ್ ಒಳಗೆ ತಿಳಿಸಿ. ಓಕೆ, that's it guys, thank you.